Good morning. In this lecture, we talk about the development of the head and neck region. In this lecture, we are studying the origin of the head structures, development of the pharyngeal arch, pulse, and cleft, and what are the teratology or defects associated with the development of the pharyngeal arches. Speaking about the origin of the structure in the head and neck region, we are speaking about the origin of the bones in the head region, and we say that some of the bone originated from the pharyngeal mesoderm, somite and somatomeres, and the bone of the face must be arise from the neural crest. In this slide, we are showing the mesenchymal cells in the head region. What's the meaning of the mesenchymal cell? Mesenchymal cell, which means the connective tissue. So, the pharyngeal mesoderm, somite and somatomeres give rise to the muscles, which muscles? Skeletal muscles, and floor of the brain case. Lateral plate mesoderm give only the laryngeal cartilage and the connective tissue around it. A neural crest give rise of the face and skull bones and all other tissue. In the face, ectodermal black hole within a neural crest give rise to the sensory ganglia of the 5th cranial nerve اللي هو trigeminal nerve, 7th cranial nerve اللي هو قلنا شنو facial nerve, 9th cranial nerve اللي هو the glossopharyngeal nerve, and 10th cranial nerve اللي هو vagus nerve. In this slide, we show the skeletal structure of the head and face. The mesenchymal cells of this structure is derived from the neural crest in the blue colors and from the lateral plate mesoderm in the yellow colors and from the pharyngeal mesoderm, somite and somatomeres اللي متمثلة بمن بالred colors. يعني من هذا السلايد نقدر نقول كل شي باللون الأزرق هو من منشأه من النيورال كريست، كل شي باللون الأحمر منشأه من الباراكزيال ميزودرم، وكل شي باللون الأصفر هو منشأه من lateral plate mesoderm. In this slide, show the migration pathway of the neural crest cells from the forebrain, midbrain, and hindbrain region into their final location, which is shaded area in the pharyngeal arches and face. Region of the ectodermal thickness or black hood, which will assist the crest cells in formation of the 5th sensory ganglia of the 5th cranial nerve اللي هو قلنا trigeminal nerve, sensory ganglia of the 7th cranial nerve اللي هو قلنا facial nerve, and of the 9th cranial nerve اللي هو قلنا glossopharyngeal nerve, and the 10th cranial nerve اللي هو قلنا شنو vagus nerve. In this slide, we are showing at day 25, before the closure of the cranial neuropore, arise the first and second pharyngeal arches. تشوفوها تظهر مثل الأقواس. طبعا هاي راح تكون على الجانبين من الإمبريو. At day 28 appear the third pharyngeal arches. When the embryo
reach the 5th week, complete appearance of the pharyngeal arches and pods, pharyngeal arches, pods and clefts. نيجي نشوف what's the meaning of the pharyngeal arches. إذا نشوف هذا الإمبريو، ناخذ section من عنده، ناخذ هذا السكشن من الإمبريو ونيجي ننظر له من الداخل، نشوف what is the meaning of the pharyngeal arches. الpharyngeal arches branchial arches like jaws تشبه خياشم السمكة around the pharynx. هذا كل واحد من هذا يمثل لي pharyngeal arches. هذا يمثل لي first pharyngeal arches، هذا يمثل لي second pharyngeal arches، هذا يمثل لي third pharyngeal arches، fourth pharyngeal arches and sixth pharyngeal arches. Pharyngeal arches covered from the outside by the ectoderm and from inside by the endoderm. Each pharyngeal arches contain artery, nerve supply and cartilage. The blood supplies of the pharyngeal arches, which is the aortic arch. It is originated from the aortic sac. Okay. اللي الأورتيك ساك اللي تطلع من الأورتيك ساك اللي بعدين تصب two dorsal aorti اللي بعدين يتحدون يكونوا لي هاي two dorsal aorti، بعدين يتحدون يكونوا لي الأورتا. هسه نيجي nerve supply of the pharyngeal arches. The first pharyngeal arches which is supplied by the fifth cranial nerve اللي هو trigeminal nerve. Second pharyngeal arches which is supplied by the seventh cranial nerve اللي هو قلنا facial nerve. Third pharyngeal arches supplied by the ninth cranial nerve اللي هو قلنا glossopharyngeal nerve, and fourth and sixth pharyngeal arches which is innervated by the 10th cranial nerve اللي هو vagus nerve. قلنا بعدين راح نشوف vagus nerve راح ينقسم إلى two parts, a superior pharyngeal part and a recurrent laryngeal nerve. The first pharyngeal arches يتكون من two pairs of prominence, two maxillary prominence and two mandibular prominence surrounding the stomogium. الاستوماجيوم بالمستقبل تكون لي ال opening of the mouth. هذا الصورة تمثل لي two maxillary prominence and two mandibular prominence، هاي فتحة الاستوماجيوم surrounding the stomogium. The first arch. تلاحظون هذه الصورة، أرجوكم تركزون على هذه الصورة وعلى الألوان اللي موجودة في هذه الصورة. هذا اللون اللي هو برتقالي على جوازي يمثل لي first pharyngeal arches. هذا اللون الأزرق شي يمثل لي؟ يمثل لي second pharyngeal arches. اللون الأصفر اليلو colors شي يمثل لي؟ يمثل لي third pharyngeal arches. هذا اللون الأحمر يمثل لي fourth pharyngeal arches and the green color يمثل لي sixth pharyngeal arches. So راح نيجي نشوف bone structure associated with the first pharyngeal arches. Like سابقا قلنا first pharyngeal arches which is consisted from two pairs of prominence, two maxillary prominence and two mandibular prominence. إذن maxilla and mandibles bones which is arise from the first pharyngeal arches، بالإضافة إلى two bones of the middle ear اللي هن malleus bones and the incus bone. أكو هم منشأهم من first pharyngeal arches. أيضا أكو cartilage منشأ من first pharyngeal arches اللي هو الميكال cartilage. أوكي. first pharyngeal arches
what is the muscle of the first pharyngeal arches? The muscle of the first pharyngeal arches, it is the muscle of mastication. muscle of pharyngeal arches ايش راح يكون muscles of mastication. النيرف سبلاي راح يكون motors mandibular branch of trigeminal nerve. راح يكون أيضا sensory عندنا علما للskin of the face اللي هو 3 branches of the trigeminal nerve. blood supply راح تكون from the first aortic arches. second pharyngeal arches اللي هو قلنا هذا اللون البلو colors راح تعطيني البون الثالث of the middle ear اللي هو steps bones. بالإضافة إلى تشوفون هذا الستركشر كله نسميه الهايويد بون. احنا سابقا نعرف بالاناتومي درسنا بالاناتومي انه الهايويد بون يتكون من body and 2 horns, lesser horns and the greater horns. إذا نجي نركز على هاي الرسمة الموجودة ونركز على هذا اللون الأزرق نشوف what is the structures found in the blue colors. قلنا أول bones اللي تتعلق بالmiddle ear اللي هي شنو هي steps bones. بالإضافة إلى إذا نركز على الهايويد بون نشوف upper part of the body which is originated from the second pharyngeal arches. بالإضافة إلى شنو lesser horn of the hyoid bone it is originated from the second pharyngeal arches. بالإضافة إلى styloid process originated from the second pharyngeal arches. أكو ligament أيضا موجودة تربط بين الهايويد and الستايلويد نسميها stylohyoid ligament. أيضا وين راح يكون موقعها منشأها راح تكون second pharyngeal arches. muscle associated with the second pharyngeal arches راح تكون muscle of facial expression. artery supply of the second pharyngeal arches راح يكون stapedius artery. بالإضافة إلى الانرفيشن of the second pharyngeal arches راح يكون الfacial nerve. اوكي هسه راح نجي لنا third pharyngeal arches. third pharyngeal arches اللي هو هذا باللون الأصفر the yellow colors. lower part of the body of the hyoid bone which is originated from the third pharyngeal arches بالإضافة إلى the greater horn of the hyoid bone which is originated from the third pharyngeal arches. النيرف ايش راح يكون عندي glossopharyngeal nerve. بقى منو عندي blood supply. البلس سبلاي ايش راح تكون الماكسيلاري artery. الماكسيلاري artery راح يكون associated with the third pharyngeal arches. بقى منو عندي المسلز شو نسميها stylopharyngeal muscles اللي حاضرين عندي محاضرة الاناتومي لاب سابقا تطرقنا إلى الستايلوفارنجيال muscles قلنا راح يكون منشأها من third pharyngeal arches. أوكي هسه نجي لل fourth and sixth pharyngeal arches. نجي لل fourth pharyngeal arches اللي هو هذا قلنا بالred colors. راح تعطيني skeletal structure. راح نشوف ال skeletal structure of the fourth pharyngeal arches. راح تكون الثايرويد cartilage اللي هو راح يكون thyroid cartilage and the parathyroid cartilage. بالإضافة إلى cartilage راح يكون single cartilage اللي هو راح نسميه epiglottis cartilage. muscles of the
four pharyngeal arches راح تكون cricothyroid muscles بالإضافة ل all intrinsic muscles of the soft palate. cricothyroid muscles بالإضافة إلى all intrinsic muscles of the soft palate. النيرف سبلاي قلنا النيرف سبلاي راح يغذيها راح تكون الفيجاس نيرف. يا بارت من الفيجاس نيرف superior laryngeal nerve. الارتري راح تكون from the right side راح تكون from the right fourth aortic arch اللي راح ينطيني subclavian artery, and from the left fourth arch راح يعطيني aortic arch. الsix pharyngeal arches اللي يمثل لي green colors. bone structures راح ينطيني cricoid cartilage, arytenoid cartilage and corniculated cartilage. then cartilage of the larynx منو راح ينطيني اياها؟ راح ينطيني اياها fourth and sixth pharyngeal arches. المسلز of the six pharyngeal arches راح تكون all intrinsic muscle of the larynx except cricothyroid muscles. النيرف راح يكون ال recurrent laryngeal nerve. يا نيرف راح يكون عندي recurrent laryngeal nerve. اوكي. الارتري from the right aortic arch راح ينطيني pulmonary artery, and from the left aortic arch راح ينطيني pulmonary artery and ductus arteriosus اللي راح ناخذها in details بالdevelopment of the cardiovascular system. زي ما خلصنا الارشز اخذنا first pharyngeal arches, second pharyngeal arches, third pharyngeal arches بالإضافة إلى fourth and sixth pharyngeal arches, five pharyngeal arches which is disappear. Now we talk about the pods. نيجي نشوف البودز. البودز كنا هذا اللي هو اللي داخل البودز. الفيرست pharyngeal pods هذا الفيرست pharyngeal pods ايش راح ينطيني؟ راح ينطيني الأوديتوري tube and the middle ear. second pharyngeal pods راح ينطيني البالاتين tonsils اللي هو هذا باللون البنفسجي. الثird pharyngeal pods راح ينطيني inferior parathyroid gland بالإضافة إلى شنو؟ الثايموس. الفورث pharyngeal pods راح ينطيني الباراثايرويد gland and parafollicular cells of the thyroid. هذه الصورة توضح لي أكثر إنه what is the structure originate from the pharyngeal pods. Auditory tube and the middle ear originate from the first pharyngeal pods. second pharyngeal pods ايش راح ينطيني هذا باللون البنفسجي البربر؟ ايش راح ينطيني؟ البالاتين tonsils. الثird pharyngeal pods قلنا راح ينطيني الانفيريور parathyroid gland بالإضافة إلى الثايموس. تشوفون هاي الثird تطلع الانفيريور. ليش؟ لأن الثايموس ما راح يصير بها migration، راح تسحب الانفيريور parathyroid تنزلها وين؟ أسفل السوبيريور parathyroid، لأن الفورث pharyngeal pods راح ينطيني من هو؟ الفورث pharyngeal pods ايش راح ينطيني؟ راح ينطيني superior parathyroid gland. واضح؟ هسه اما نجي للpharyngeal cleft اللي هو للخارج، كل شيء الخارج هو cleft. هذا first pharyngeal cleft، السكند والثيرد والفورث المفروض راح تكون disappear، بس إذا بقت راح تسبب لي مشاكل. فقط الفيرست pharyngeal cleft راح تعطيني شنو؟ راح تعطيني external auditory meatus. ليش أقول لكم أقروها على الصورة؟ بالصورة تكون أوضح وتحفظوها بسرعة. تشوفون هذه السكند والثيرد والفورث صار بيها closure and disappear. بقائها ممكن يسبب لي البيرث defect.
أو congenital anomalies. راح ناخذ ال congenital anomalies associated with the pharyngeal region. نجي نشوف هذه الصورة. شو تمثل لي هذه الصورة؟ راح تمثل لي البرينشال. نشوف مكان البرينشال فاسشولا and lateral cervical cysts. هذول نتيجة شنو اتكونوا عندي؟ نتيجة remnant of the pharyngeal cleft. لأن قلنا السكند والثيرد والفورث المفروض يكون closure and disappear. In this figure, we show the lateral cervical cysts opening at the side of the neck by way of the fistula. هذه الفستولة external branchial fistula. للداخل ايش راح يكون؟ راح يكون عندي lateral cervical cyst. هذه الصورة شو تمثل لي؟ تمثل لي location of the lateral cervical cyst, the region of the lateral cervical cysts and fistula in front of the sternocleidomastoid muscle. هاي sternocleidomastoid muscle in front إلها إيش راح تكون؟ a region of the lateral cervical cyst and fistula. هذه الصورة شو تمثل لي؟ راح تمثل لي lateral cervical cyst opening in the palatine tonsils into the pharynx at the level of the palatine tonsils. قلنا البلاتين tonsils منو راح ينطيني إياها؟ يا بوتس. السكند بوتس. هذا هي location of the lateral cervical cyst راح تكون in front of the sternocleidomastoid muscles. النيورال كريست قلنا تكون لي more structure of the face، بالإضافة إلى أنه أخذناها سابقا أنه تكون لي 16 organ، تكون لي 16 عضو. أي خلل يحدث بالنيورال كريست بالفيس راح يكون لي الفيشل كليفت. كذلك النيورال كريست راح تكون لي شنو؟ الكونترينكل سبتم اللي موجودة بالهارت. ولهذا السبب راح نشوف شلون نقول انه هذا الشيء، انه النيورال كريست لها علاقة بالفيشل كليفت، لان هي تكون لي اغلب البوني ستراكشر اوف ذا فيس، بالاضافة الى انه الها تدخل في تكوين السبتم الموجودة بالهارت. ولهذا تشوفون اكو حالات بالفيشل كليفت، من تحدث عندي حالة الفيشل كليفت يصاحبها هارت ديفكت explained by the facial defect and heart defect often occur in the combination and crystals are affected. The neural crests are vulnerable cells population and are easily killed by components such as alcohol and retinic acid because they are deficiency in the superoxide dismutase and catalase enzyme that are responsible for scavening free radicals that damage cells. اللي راح تحرر الجذور الحرة اللي راح تقتل خلايا النيورال كريست. شوفون هذه النيورال الديفكت بالنيورال كريست، هاي الديفكت بالمانديبلز، منطقة المانديبل ريجن، هاي بمنطقة الماكسيلر ريجن. هنا انتهت محاضرتنا لهذا اليوم. إن شاء الله development of the tongue ناخذها بالمحاضرة القادمة. أتمنى تكونوا استفادتوا من هذا الفيديو البسيط أو البرزنتيشن البسيط. أتمنى بنهاية المحاضرة تسوون جدول كملخص كسمري
pharyngeal arches. كل pharyngeal arches شو يعطيني bony structures muscles blood supply and innervation. يعني first pharyngeal arches سووا واحد second pharyngeal arches إلى أن توصلون لل 6 pharyngeal arches. بعدها يسوون البوتس. كل بوتس إيش ينطينا؟ الكليفت بسيطة لأن فقط الكليفت فقط ال first pharyngeal cleft راح ينطيني ال auditory meatus. السكند والثيرد والفورث المفروض راح يكون بها closure and disappear. أتمنى تكون المحاضرة جيدة وأتمنى تكون فهمتوا المحاضرة. حاولت أشرح لكم إياها بشكل مبسط، إن شاء الله فهمتوها. شكرا.